da apresentação começar, vou estar falando rapidinho em português. Essa apresentação será em inglês. Eu vou estar traduzindo para a Nastia. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você talvez não tenha entendido na explicação ou na tradução, por favor, informem no chat, belezinha? A gente vai começar aqui, então. Can start already, Nastia. Just introduce it. Amazing. Thank you so much. I actually, I prefer the way when I speak and then you translate because at least I know what you're talking about. It's kind of easier for me this way. No worries. Hi, guys. My name is Anastasia. Today we will speak a little bit about mentorship and actually, not about how to receive best mentorship, but mostly how to enhance yourself as a mentor, why actually you need to become a mentor and why you need to consider this opportunity for yourself, as well as some kind of tips and tricks from my experience that not connected to technical knowledges of your area that you work with, but mostly somehow people related area, how to work with mentees and what kind of best approach I tried at least to find for myself. I guess Victor introduced himself, so he's my best help here today in this presentation, because I know that English could be tricky on Fridays after lunch on the third day of the conference. So he will help me a lot and actually share the emotions and make it brighter in this minute. Okay, thanks for this. Can I already translate for just this beginning? Okay. Então, pessoal, na apresentação aqui da Nastia, hoje ela vai contar um pouco mais sobre como ser um mentor de top notch, né? O 3 estrelas que a gente sempre fala aqui, né? O que é o 5 star para eles, que a gente chama de 3 estrelas, né? Mas o que é ser, né, um mentor? Qual é melhores relações com o seu mentor? Como mentorar? Dicas, né? Os tips and tricks, né? As dicas de como ser, né, um bom mentor, de como lidar melhor, as relações que passam muito além do técnico e são, né, as relações interpessoais que a gente trabalha. Amazing. Thank you so much. I feel that that was the correct translation. So in 2 words about myself. So I'm Anastasia. I'm originally from Ukraine. I live currently in US in Seattle. I'm head of operations for Latin America in Sigma Software. And actually, I had an honor to start the journey for a company in Brazil in the late previous year. And Vitor is my awesome colleague there. Your screen is stopped sharing, Nastia. Really? Yeah. So you don't see the presentation? Not now anymore. It just stopped it. Okay. And Anastasia, I see your presentation yet. Okay. Amazing. I think we have a problem. Can somebody print in the chat if you listen to us right now, whether you see the presentation or it's only Vitor who will suffer within the next half an hour without the pictures. The good part is I have your presentation alongside me here. You see, that's what you call prepared. Okay, I'm let's maybe go to the topic and will not pause on the presentation of myself. And I hope that you will see the next slide. Yep. Perfect. Okay, so before we're gonna start talking about mentorship and how to become a perfect mentor, it's actually the good question that my colleagues and my teammates kind of often ask: when is the right moment to start thinking about being a mentor? And apparently there are some kind of biases about that you need to gain some kind of certain level, you need to be a senior or architect or I don't know, senior project manager to start sharing the knowledge. And actually that's kind of not true based on my experience. So if you already start thinking about that,
the right moment to start is now, or like yesterday, because like even when you have the junior level position, you still have something to share with people who have like, zero background in your area. Qual é o momento de começar? A gente sempre fala de mentorias, de ser mentorado por alguém ou de tudo. Qual é o melhor momento para isso? O que o slide diz e o que ela conta é exatamente isso. Se você se pergunta em que momento da sua vida você precisa ser mentorado ou gostaria de uma mentoria, esse momento é agora, é ontem, por exemplo. Porque qualquer pessoa, independente de sua senioridade, independente do nível que você tenha dentro da sua carreira, se você tem algo para dividir, se você tem algo que queira compartilhar, sempre você tem... todo aprendizado é um aprendizado a ser aprendido por alguém também. Então, você pode aplicar esse conhecimento em para outras pessoas, seja júnior, pleno, sênior, enfim. Não é o seu título que vai te definir, mas a informação é sempre boa compartilhar. Amazing. Thank you. You see, I challenge you. You always like switching between the slides before you finish your talk. That's a good thing. Yeah, so like the essential question, why is like always so difficult to start with like being a mentor and actually like, recognize yourself as a mentor? And I've made like quick research in the internet, and actually it appears that like up to 82% of people who like recognize themselves as professionals have this kind of like, imposter syndrome, when you feel that like you don't know enough or like you're not good enough actually like, to start mentoring someone. Oh, so just a second, my TV just started a random... Então, pessoal, por que é tão difícil você começar a ser um mentor? Na verdade, o que ela mostra é um dado de que até 82% das pessoas, elas não se sentem capazes a ponto de mentorar alguém, né? De começar uma mentoria, ou até ou ser mentorado, enfim. O processo de mentoria das pessoas, elas não se sentem capazes, né? A síndrome de impostor é uma coisa que te pega muito, que faz você ter esse impedimento de não começar. Só que é muito pelo contrário. Geralmente essas pessoas que se sentem capazes são, na verdade, as mais capazes, né, nesse ponto. I was on time. You see. Okay, so apparently animation presentation doesn't work the way it should be. So like this heart should like, levitate in the meditation. So just to give you the idea how it's supposed to work. So let's like, discuss why exactly you need to consider yourself as being a mentor. And that's a question that I often hear from like teammates, especially like, the guys and the ladies who have like quite high positions in our company, and like they're quite busy at the current projects and assignments. They have some kind of like, also, I know like the processes that they work on the company in the mean of the evaluations of processes and help with them like new customers and all the kind of stuff that they have on their plate. So like the logical questions for them is actually why on the earth I should do like on the top of that mentoring as well. Do you want me to pause? Or... No, you can pause now, just for the start. Então, a primeira parte, né, que ela fala também, ela gostaria que a apresentação fosse animada, porque, né, o coração ia estar balançando e tudo mais, para te dar a sensação de que, calma, para você começar um projeto de mentoria, você vai começar com alguns pontos. O primeiro, né, que ela comenta de tipo, muitas pessoas chegam para ela e falam que não se entendem, não sabem qual momento que elas estão para isso, porque ela já tem o trabalho delas dia a dia, já tem a sua rotina. Como que eu vou mentorar alguém? Ou por que eu devo fazer isso? Qual a sensação de que eu tenho da necessidade de poder fazer isso? E aí que tá, a mentoria ela traz outros pontos muito além daqueles que a gente está acostumado, que muitas pessoas perguntam para ela, qual é a hora de começar? Qual é as pessoas de equipe perguntam, como que eu posso fazer? Qual que é a hora? E a primeira parte que você tem que fazer é respirar. Calma. You can continue then because you're gonna explain the 4 points right now. Yes, and absolutely. I'll gather them all. I will do that. Okay, so essentially, like I've tried like to put it really short and kind of
Clear reasons for everyone, like, to consider yourself a mentor. So first of all, like, it's leveling up and brushing up like your own skills and your own knowledge, because like if you remember yourself, like, I don't know, like 5 years ago or at the beginning of the journey, like whenever it started, most likely at the beginning you had quite more knowledge, especially like, theoretical knowledge and basis knowledge that you have as for now, because we don't use it like on the daily practice. So when you start like mentoring someone who has less experience, then it appears that basically this person, like, asks the questions that you have no idea what to answer about. The second one, and I have like a good knowledge about discovering new angles. I'm not sure like what audience we have for today, unfortunately. So it's kind of complicated when you don't see people. So maybe some of you have like kids. Maybe some of you have like, younger brother or sisters, and you had a chance actually to make homework with kids and with children. And especially like, for example, I have a stepson, and he's in 6th grade. And like last week, we landed in doing mathematics together. And there was some kind of like, really basic tasks and exercise for practicing the equals. And it appears that I have no idea how to explain it in the very like, easy way, because all the time I use very complicated analogies and explanations and etc. So the same way it works like with mentees. When you need to explain something in the very easy way with like, very simple words, you're actually starting to look at the problem and the topic under like the different angle, and it could help you somehow in your daily base work. The third one, and I will try to be like sharp in the explanation, is like, whenever, do you want me to pause, Victor? Like, no, you can go with the fourth one. Then I really want to keep the analogy about the kid. Okay, so the analogy about the kid, it's died down here. Okay, cool. So the third one is like, no matter at what stage you are right now at your career, at some point you will definitely like, have some kind of promotion after promotion after promotion, and all of us will end up either like on some kind of managerial or leading position. And there is like no way to practice like managerial skills, whether it's like project management or like team leads or like technical leads. At some point, like, you need this kind of managerial skills, and mentorship is actually like a huge asset and help you in your future career in this meaning. And the fourth one, and I actually feel that it's like one of the most important one. So it's like mentorship. It's about giving back to the community and giving back to the areas that you work in, because like you were someone's mentee at the beginning of your path, and that's like, a great moment to actually give back and like contribute in the society and contribute in the areas that you work with. Bom, foi falado muita coisa, e o que ela disse de tudo, que são os 4 passos, né, do que ela conta de tudo. O primeiro de todos, que é desenvolver as suas habilidades, é o quê? Todo mundo sempre tem algo a aprender. Então, quando você entra na empresa, independente se você é o mentor ou o mentorado, você tem algum conhecimento, principalmente quando você está novo na empresa, está novo naquele trabalho, você está com muita coisa para aprender, ou muita coisa para divulgar para os outros também. Então, para quem está passando informação, é um jeito de aprender, e da mesma forma, para quem está recebendo informação, reaprender aquilo, ou também se desenvolver mais, ou repassar informação para os outros, que é meio que o primeiro e o quarto item juntos. No segundo, que é descobrir novos ângulos, ela traz uma analogia com uma criança que ela tá junto. Just for a quick note, it's a stepson or like a nephew or something? It doesn't matter. It's just a kid. It doesn't matter. It's 6th grade. Yeah, it's just a kid. Okay.
Então ela estava com uma criança, mais ou menos na 6ª série, tentando mostrar matemática. E quando você tenta explicar, gente, por exemplo, quando a gente já passa por um período de escola, tudo mais, a gente sabe como fazer umas contas, como que você passa esse conhecimento com a criança na 6ª série? Como que você mostra isso? E aquela coisa, a forma de você explicar, quanto mais você explica de uma forma simples, trazendo aquela simples, uma coesão na palavra, a criança entende. Da mesma forma como a gente entende também. É explicar o problema de uma forma simples ou de uma forma mais sucinta, você transforma aquele problema, aquela visão super complexa que você tinha de alguma coisa, numa coisa mais tranquila. O que é a parte de um professor, um mentor, que é transformar aquele conhecimento a passar numa coisa mais simples para que todos entendam. E é nesse ponto também que a gente vai para o terceiro item, né? Que é praticar skills de liderança, nas nossas técnicas de liderança. Porque você chega na empresa, você vai crescendo a certo ponto. Você pode ter promoções, atrás de promoções, etc. Que você vai chegar em duas situações. Ou você vai para o nível de lead, né? Um tech lead, por exemplo, né? Um nível de liderança, ou para a área gerencial. E o processo de mentoria nesse caminho é muito importante porque ele te dá essa skill, né? Ele te dá uma forma de você ir praticando essas habilidades conforme o tempo, o que é muito interessante porque nisso você vai se transformando num profissional mais completo, porque não é só aquela pessoa que sabe fazer o seu dia a dia ali, sua rotina de trabalho, você também sabe transmitir, você também sabe voltar aquele conhecimento de forma tão útil para a comunidade que você também ajuda, né, as pessoas que estão abaixo de você, quanto também, que é o quarto item, que é o give back, né, de trazer de volta para a comunidade. Nunca um conhecimento deve ser perdido, então você pega aquele conhecimento, né, todos esses 3 itens, você transmitir ou receber uma informação de forma legal, descobrir uma nova forma mais sucinta de trazer aquilo, passa para uma skill, né, de se desenvolver e transforma isso, dá essa informação de volta à comunidade, que é todo o ponto de que a parte de mentoria, ela é um processo grande, mas que transforma a pessoa de uma forma, assim, que te traz uma razão para tudo isso. Okay, Nastia, can go. Thank you. Yeah, I got it. Okay, so when we actually discussed, why you need it and you found the reason for yourself, that's somehow some tricks for being the best mentor. And to be honest, I'm still on my way. I feel that if you ask some of my mentees, sometimes I could be harsh on them, and it's not something that I really proud about. So I'm still working, on that. So that's the trick that I'm trying to find for myself and always keep in mind, and it helps me to improve on this fast, almost on the daily basis. So first of all, especially when it's not your first mentee, and you have it on the monthly basis, or you're always a mentor in the intern for the interns and have some kind of thousands of internships. Most likely you will have some kind of roadmap for mentees with kind of skill set that each mentee should have, and some kind of easy steps how to achieve how your mentee should achieve this skill and this skill and that skill, and at the end of the journey we will gain this level. And when it's your 10th or 20th or 30th mentee, it's very easy to forget that actually each new person that you start working with, it's kind of a new Canva. So they have their own background. They have their own way of receiving and processing information. Someone can do it without visual effects. Someone can only read the books and then recognize something, and some actually learn by practices. So you need to remember that. I know that sometimes it's kind of difficult, to create the individual plan, but try to adapt it to each person that you work with. And at the same time, it will help you to build rapport with the person, and actually to have this kind of trustful connection right from the beginning. But I feel that we could go step by step. Ok. Então,
agora são um pouco das dicas, né, de como ser o melhor mentor que você pode. Até a Anastasia, que é uma pessoa que já está há anos no mercado, ela fala, eu estou no meu caminho para chegar lá. É ter a sensação de que, assim, eu aprendo muito, sei muito, mas estou no caminho para chegar lá e ser o meu melhor daqui para frente. Porque quando você está lidando com milhares de gente, chega estagiário. Estagiário, cara, pode vir 20, 30 de uma vez. A gente sabe que é uma loucura tudo isso. Como que você conversa com todo mundo? Como que você cria essa relação com todo mundo? Como que você mentora tanta gente? Se você está no seu caminho para ser uma pessoa, né, a mentorar. E aquela coisa, o primeiro ponto, né, que a gente vai a pontos nessa explicação cada mentorando é uma nova tela. E para você criar uma arte dentro de uma tela, você precisa ter o quê? Uma harmonia, que é o rapport aí que ela fala, né? Você precisa criar essa harmonia entre você, né? Entre você e seu mentorando, para que, né, você consiga deixar coeso na explicação, você consiga transmitir essas informações para pro mentorando, né, no caso. Okay, can go for the next one. Yeah. The next one is kind of like, I feel it's kind of obvious one, but sometimes we also forget about that. Is actually like, you need to set up the clear goals, and you need to set up some kind of clear rules of the game that you and your mentee like will follow within your journey all together. So like, how often you will communicate with each other, how often you expect some kind of answer on your questions, how often you expect to send some kind of test task like homework for this person, and how often like, you expect to receive some kind of questions, for example, in this meeting. And as soon as like you have this at the beginning, it will be like way easier to work together and way easier to go to the common result. You're muted, Peter. Still muted. So while Vitor is trying to unmute himself, we will like, go to the third step. In this meeting. Are you okay? Yeah, I hear you now. Are you hearing me? Okay. I was just yelling at the dog because she's trying to enter the sofa now. Ok. Então, galera, esse próximo ponto é de trazer você trazer, né, os pontos, né, deixar pontos claros dentro da sua mentoria e também explicar as regras do jogo, né? Que jogo é esse? É você também trazer para a pessoa trazer para a pessoa assim, o quanto tempo que a gente vai se comunicar, dentro desse projeto, quais as suas expectativas, quais os seus desafios, por quê? O mentorando também, ele é uma tela em aberto, você precisa estruturar, ok, você precisa começar pelas molduras, você vai precisar ir lapidando essa pessoa e criando. Então, as regras, os goals, né, os pontos onde a gente quer chegar e as regras são aquilo que a gente faz para manter uma expectativa alinhada e também, né, deixar a pessoa no ponto de que ela vai ter que entender o que está acontecendo e também entender o que está acontecendo e também se manter dentro do processo, porque tudo, de novo, é um processo, né, de mentoria ao mentorando. Okay. And like the last kind of practical one that I have, and I have it from like this amazing guy who is a yoga instructor. So I used to do yoga some times ago, and I have this like, amazing video with like 30 minutes routine. And he like, constantly within the 30 minutes, I guess like each 5 minutes, something like that, he told something like, so when you're doing your practice, know your limits and don't go beyond them, but challenge yourself. So I feel that like, it's kind of amazing phrase that you could use almost in each area of your life, and especially when you work with mentees. So sometimes we really want to give like, so much knowledge, like, everything that we know, and put everything at the same time in one head, and like, sometimes getting like irritated by this person don't understand us, and trying to do like that much. So we need maybe like, just
make a step back and know the limitation of this person, like knowing the background, knowing the knowledge base this person has. Like we have the limitations, we understand what kind of tasks and tempo is okay for this person, but yet at the same time, with each task, with each kind of assignment, we will try to widen a little bit these limitations and borders, so each time we could do together more. Ok. Bom, agora, né, nesse terceiro ponto, a primeira analogia que ela traz, primeiro, o ponto é que saiba os seus limites, mais desafios. Que foi o quê? Ela conta, né, que durante um tempo que ela fez yoga, o instrutor, ele fala assim, você tem os desafios, você pode ter aqui tudo, mas não se sinta limitado a isso, saiba se desafiar. Tudo na vida a gente vai passar por desafios, mas se você saber a hora de desafiar esses limites, às vezes eles não são um limite na real. É você que traz esses limites a você mesmo. Então, saiba se desafiar, tenta dar um passo para frente ou um passo atrás, porque a gente sempre sabe que às vezes pode ser um passo para trás, às vezes é 2 para frente. E que os desafios, eles devem ser compreendidos por você, né, o mentor, e saber trazer desafios, né, os limites que sejam desafiadores, mas também não se sobreponham à pessoa, né, não crie uma carga acima da pessoa. Para o mentorando a mesma coisa, que ele também entenda esses limites, mas também que saiba desafiá-los, né, que você está criando esse desafio para eles. Ok. I don't know why we have Google Translation sign here on the middle of the screen. I do hope that you don't see it, but I see it for some reasons. Okay, and here's somewhat tricks that actually connected more to yourself than to the mentees that you work with. And I feel that it's one of the most challenging, at least I found it most challenging for myself. So first of all, be patient, and Rome and any city wasn't built in a day. You can't expect from the person to learn everything from the first time, and especially you can't expect this person to learn everything, implement everything, and do everything as you expect, as you want, or as you do. And it's somehow connected. Never compare yourself with this person. Because it's very difficult to assess objectively what was your level at the beginning of your path. So be patient, answer the questions. Sometimes it could be stupid questions. It could be the same questions a couple times in a row. It's okay. And we are making some kind of tea and answering these questions with all the passion that we have. I could go through the whole page. It will be kind of easy. So the second one is feedback. And when I say feedback, it's it works always both sides. So feedback is crucial, especially for your mentees, especially at the beginning of their path, so they could understand what they're doing right and what they're doing wrong. And them the more often you give this feedback, the easier to correct and actually catch some kind of minor changes that the person should implement, and it will be easier for him or for her to move along the way. And at the same time, try to seek for feedback for yourself. So if you create this kind of well-connected environment when your mentee could easily ask the questions and come back with some kind of ideas, in the same way should be easy for him or for her to come to you and share the feedback, how the mentorship is going for this person, whether you need to change something or adapt something. We always have the room for improvements, and I do feel that it's crucial for us as well as mentors to understand that sometimes we need to change something in ourselves as well. And the last one is be the example. And if you create some kind of rules, if you make some kind of agreements with the person, you can be the person who actually breaks the rules and disagreements. And I could make this kind of
I have this kind of mistake. So I hate in my career, I hate working with Excel. It's kind of a nightmare for me. And all the time when I, teach some of managers to work with the Excel reports that they need to create, and the regular basis of sending these reports, I'm actually the first person who used to break this rule and don't do it myself. And before this presentation, they didn't know about it, and I hope that they won't. But it's something that I really, need to improve. So that's a basically, honest relationship between you and mentee. If you say something, you should be the first person who will do it. Ok, foram umas dicaças aí que ela deu, que a primeira, né, do primeiro ponto é, gente, paciência. Ela conta, por exemplo, assim, pô, a gente cria expectativas muito rápidas, né, e de começar, vamos começar esse processo, vamos atrás de garra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente sabe, Roma não foi criada, não foi construída em um dia só. Então a gente tem que ter paciência, é a chave do negócio, sempre, né? Porque quando você quer começar um processo, montar tudo isso, mentoria não é uma coisa simples. Você precisa criar uma paciência em cima de você mesmo e também do seu mentorando para que as pessoas entrem em sinergia e não como falo, e não extrapole tudo isso, né? Porque que também vai para o nosso segundo ponto, que é o feedback. O feedback, né? A transmissão de informação, ela tem que ser importante nos dois pontos. As pessoas têm sentimentos e você é aquela mesma coisa. Quando você está nessa impaciência, né, na correria, por exemplo, você vai criar, às vezes, uma pressão em cima, ou você está correndo muito em cima das coisas, mentorando, tipo, te dá um toque, cara, dá uma desacelerada, para um pouco, tal. Ou você faz a mesma coisa, cara, você tá tudo bem, você tá entendendo. A sinergia é o ponto, é o foco principal, né? A parte mais importante de todo esse processo. Então, tendo paciência, você escutando o outro lado da pessoa, como ele também te escutando, assim, para você dar os toques para as pessoas, porque a mentoria, ela é uma transmissão de informação de todo tipo. Então, aquilo que você está passando de informação também para a pessoa também vai servir para ela falar assim, pô, será que eu estou aprendendo direito? Será que eu estou no meu ponto certo? E se você está criando todos esses pontos com as pessoas, você está criando todo esse momento com elas, mantenha o exemplo. Ela dá um exemplo de, por exemplo, assim, ela tem alguns problemas com Excel. Pô, tá fazendo as suas planilhas, tá aqui na correria, pá. E aí ela vai passar para as pessoas que ela precisa passar esses relatórios para que as pessoas montem os relatórios. Não vai ser ela que vai quebrar a regra e falar assim, não, quer saber? Não, deixa aí, outra hora faz. Não, ela tem que criar aquela rotina de falar assim, pô, preciso fazer certo para poder passar esse exemplo para as pessoas, né? Ser aquilo que as pessoas esperam que a gente seja, mas no sentido organizacional da coisa mesmo. Que é fazer a pessoa se sentir dentro de todo esse processo, né? Ter a sinergia de todo o processo, seja da paciência, com feedback, mas também você mantendo o exemplo daquilo que você criou. Então, se ela está começando a fazer umas planilhas, ela vai manter a fazer essas planilhas, vai ensinar essas planilhas para as pessoas e esperar que as pessoas também façam aquilo certinho. É trazer toda essa sinergia combinada para, fazer o melhor, de ser o melhor mentor possível. Ok. Yeah. And I have the last one. And it feels like, I'm trying to promise that this is the last one. Let's put it this way. So basically we are all still the kids. And we are all still the kids in the soul, despite the age that we have. And as we are kids, we all love games. So I feel that one of the best advice that I sometimes ago received and I could share from my perspective is actually all the mentorship process and mentoring process. It's like a big journey, and you can make it super structured and organized and everything be the right way, but it could be boring. And it will be difficult both for you and for the persons that you work with. At the same time, I do feel that all this journey, it should be really fun and adventurous somehow. So try to create some kind of fun in the process and actually enjoy it. I don't know, create some kind of games that you could do together with your mentee. Create some kind of
I don't know, like funny pictures, memes with the people that you like both know, for example, or share some kind of stupid stories. Or you could go to the conference together, as we did, and create some kind of like, new stupid stories that you could share after that with the new people. And the last one that I do feel that, like, one of the maybe most crucial, at least like for me, is try to appreciate and celebrate, like, each success that you have together, even when it's like, the smallest, like really tiny step that the person like accomplished, no matter like whether it's like accomplishment of the pet project, or it's kind of like, great topic that the person finally could understood and actually process and apply in their daily life. I do feel that if you like, could celebrate and embrace this accomplishment, it will help you together, like, create and encourage your mentee to work harder and to go faster, because like, as we're all kids, it's like, as in the game, the more and the faster you gain some kind of points, the more time and some kind of enthusiasm you have to go further and actually, like, receive more and more and more. Bom, nesse último que ela promete, que é o último slide, que sempre tem aquilo, né? Tipo, pô, vou contar mais alguma coisa. É sobre apetecer o seu mentorado. Como assim? Ó, seja divertido, somos todos crianças por dentro. A gente sempre gosta de ser desafiado, de ter alguma coisa, principalmente, pô, a gente fala que nosso povo brasileiro, a gente sempre gosta de usar o humor com um adendo nosso. E aqui, o humor, por exemplo, a gente pode mudar para outros tópicos também, claro, mas é explicando o quê? A gente pode usar outras artimanhas para melhorar o processo de mentoria, que deixa a pessoa de forma mais... a gente tem a palavra gamificação hoje no português, mas é o famoso... I forgot the word, sorry. Actually, in Portuguese, I know the word in English, but I forgot the word in Portuguese. Que a gente pode instigar. Instigar é a palavra, perdão, pessoal. Que a gente usa de outras formas para instigar, que é, por exemplo, o quê? Pô, se é para a gente transformar em uma gamificação, vamos criar uns jogos, né? Vamos usar coaching games, a gente pode tentar, né, para instigar, né, o nosso mentorando. Você pode usar uns memes, imagens engraçadas, compartilhar histórias, criar histórias e usar de todos esses momentos como pontos, né, dentro do processo de mentoria, que a pessoa vai ficando mais instigada a tentar mais. Então, tipo assim, num jogo, quantos mais pontos vocês fazem, mais vocês querem chegar no final do jogo. Quanto mais vocês querem passar de fase. E esses são os pontos que a gente pode declarar como um avanço de fase. Que é você pegar esses jogos, esses memes, essas histórias, quando você vai numa conferência, você cria momentos, cria expectativas, você pega tudo isso e joga juntinho, e você vai ter um novo, uma pessoa assim, bem instigada, bem feliz. E um ponto muito legal que ela traz é celebrar os pequenos passos. Então, tipo assim, pô, a pessoa teve aquela tarefa ficou legal, aquilo teve destaque, aquilo foi interessante, celebra. Porque faz a pessoa se sentir importante, faz ela crescendo, fala assim, putz, nossa, fiz minha primeira task, fechei minha primeira task aqui. Nossa, que legal, vamos de novo, vamos fazendo mais e mais e mais. E aí a pessoa vai se instigando a ter um sucesso compartilhado. Porque o sucesso da mentoria é quando os dois estão juntos, quando os dois se energizam nesse processo. E é justamente esse o ponto que ela traz. Quando você celebra esses pequenos pontos, você vai enaltecendo a pessoa a ponto de que ela se sente capaz, se sente confiante, que logo a gente está formando um outro mentor aí, a gente não sabe. Why is it always that feeling that you speak more in Portuguese than I am in English? That's a thing. Yeah. That's the trickiest thing, you know. When translating, that's the trickiest. But that's the inners inside the first phrase when you translated it. That's the catch. Okay, thank you so much. That's actually, like, I was trying to make it sharp. I was really trying, like, to apply some kind of my experience from my perspective, what I really feel is important to become, like, a really good mentor and actually to help your mentees to benefit within the journey with you.
I don't know how it works in online. It's kind of my first experience in online mode, so I'm a little bit nervous. Do we have any kind of questions here? How we are going to do it? If we have someone from the coordinators, organizators team, I would appreciate your help. Thaís, você tá no mudo. I see another one. Hear me? Voltou. No? Yes. Yeah. Yes? Oh, okay. Thank you. Thank you for you all. It's a very amazing presentation. It's we have very insights, good insights, and I think we have a point to start. And thank you for your presentation. Thank you for your patience. Thank you for you, Vito, for translate for us. Thank No you. worries. Thank you so much for having us today. Like Vitor, as always, you're my lifesaver in this kind of events. But I do promise that I will, I will learn Portuguese. Eu pouco falar Portuguese right now. So I don't know, I actually translated the question in the chat. So if you have any questions, you could ask me, and Vitor will help me with translation from Portuguese to English and then back. I do feel. Yes, but we don't have any question. I think the people can understand your presentation. We have a lot of shy people here. No one. Se alguém tiver alguma pergunta em português e queira que eu traduza para ela para inglês, pessoal, também fiquem à vontade. Sempre existe possibilidade, pessoal. Exatamente, só jogar aqui e a gente vai falando aqui, tá de boa. We can always translate, that's no worries. O Lucas colocou um translate super top. Lucas, thank you for your translator in your screen. It was amazing. Yeah, it's a subscriber that a closed caption that we have on ODS, and then I use it for some content that I produce. So I try it here only because it's easier for some guys read than listening. So maybe try to help. Thank you so much. I really appreciate that. There's actually, great hint that I will take today from this presentation and experience together. But if you don't have any kind of questions, I'm currently in Warsaw. We have today big event here as well. So it's a little bit late. Then I will leave. I will leave my link in the chat. Thank you so much for having me today and for your patience actually choosing to listen to me in English on Friday one more time. And I know that it's kind of complicated when you're tired. So I wish to have amazing experience further on. And thank you so much.